Welcome to Primary Learning Activity 2, Family and Friends. In this activity, you practice asking for, understanding and giving personal information about yourself and other people, especially in connection with family relationships. You also revise vocabulary related to families and personal and work situations. এখন রূপা, কান্তা ও নিশাতের কাছ থেকে তাদের পরিবার সম্পর্কে শুনুন এবং তাদের কার কতজন ভাইবোন আছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। Do you have brothers and sisters, Rupa? Yes, I do. How many brothers and sisters do you have? I have 2 sisters. How about you, Kanta? I have one brother. His name is Abu. Look, here's Nishat. Hello, Nishat. How are you? I'm fine, thanks, Rupa. Hello, Kanta. Hello, Nishat. Are you two both well? Yes, thank you. I'm fine too. Thanks. Nishat, do you have brothers and sisters? Yes, I do. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and one sister. আপনি কি বুঝতে পেরেছেন তাদের কার কতজন ভাইবোন আছে? Yes, you are right. Rupa has 2 sisters, Kanta has 1 brother, and Nishat has 1 brother and 1 sister. এখন আমরা কান্তা, রূপা ও নিশাতের আলোচনার বাকি অংশটুকু শুনব। রূপা তার বোন ঋতু ও সীমা সম্পর্কে কথা বলছেন। এখন রূপার কথা শুনুন এবং তার বোনেরা কোথায় কোথায় থাকে তা বোঝার চেষ্টা করুন। Tell us about your sisters, Rupa. Well, my sister Ritu lives in my village. Does she have children? Yes, she does. How many children does she have? She has 3 children, 2 boys and 1 girl. What about your other sister? My other sister is called Shima. Where does she live? She lives in Dhaka. Does she have children? No, she doesn't. She is not married. আপনি কি বুঝতে পেরেছেন রূপার 2 বোন কে কোথায় থাকে? হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। Rupa's sister Ritu lives in the village and Shima lives in Dhaka. এবার কান্তার প্রশ্নগুলো শুনুন এবং ইংরেজিতে উত্তর দিন। Do you have any brothers or sisters? How many brothers do you have? How many sisters do you have? Are you married? Do you have any children? এখন আমরা ফ্যামিলি রিলেশনশিপ বা পারিবারিক সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিছু ভোকাবুলারি মনে করার চেষ্টা করব। ইংরেজিতে এ ধরনের কি কি শব্দ আপনি মনে করতে পারেন? এরই মধ্যে আলোচনায় আমরা 2টি শব্দ শুনেছি, যেমন ব্রাদার এবং সিস্টার। এখন পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে একটি বর্ণনা শুনুন এবং ব্রাদার ও সিস্টার ছাড়া অন্য শব্দগুলো খেয়াল করুন। Nahar is 10 years old. Her brother is called Rafiq and her sister is called Aisha. Nahar's parents are called Zahir and Kanta.
Faisal is a baby. He's only 6 months old. His father is called Karim. And his mother is called Naju. His grandfather is called Abdul. And his grandmother is called Nasreen. আপনি কি নতুন কোনো শব্দ শুনেছেন? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। শব্দগুলো হলো ফাদার, মাদার, গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাদার। আগের বর্ণনাটি আরেকবার শুনুন এবং প্রতিটি বাক্য আমার সাথে সাথে বলুন। Nahar is 10 years old. Her brother is called Rafiq and her sister is called Aisha. Nahar's parents are called Zahir and Kanta. Faisal is a baby. He's only 6 months old. His father is called Karim. And his mother is called Naju. His grandfather is called Abdul. And his grandmother is called Nasreen. মানুষের জীবন সম্পর্কে আমরা আরো কিছু ইনফরমেশন প্র্যাকটিস করব। এবার জহিরের একটি সাক্ষাৎকার শুনুন এবং সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত হু, হোয়াট, ওয়্যার এবং হাউ দিয়ে শুরু হয় এমন প্রশ্নগুলো খেয়াল করুন। Your name's Johir, is that right? Yes, it is. Hello. I have some questions for you. First, what's your job? I'm an office worker. Where do you work? I work in the center of the city, Where do you live? about 3 kilometers from the center. Okay. And who do you live with? I live with my wife, our 3 children, and my wife's mother. I see. What do you do in your free time? I don't have much free time, but I like taking my children to the park. Thank you for your answers. I have just one more question. How old are you? Or don't you want to say? No problem. I'm happy to tell you I'm 37. Thank you very much, Zohir. You're welcome. আপনি কি হু, হোয়াট, ওয়্যার এবং হাউ দিয়ে শুরু হয় এমন প্রশ্নগুলো খেয়াল করেছেন? এখন প্রশ্নগুলো শুনুন এবং আমার সাথে সাথে বলুন। What's your job? Where do you work? Where do you live? Who do you live with? What do you do in your free time? How old are you? এবার যদি কোনো পার্টনারের সাথে কাজ করার সুযোগ থাকে তবে তার সাথে এই প্রশ্নগুলো চর্চা করুন এবং একে অপরকে উত্তর দিন। In this activity, you practiced talking about families, family members, and personal situations. This is the end of primary learning activity 2. But you can listen and practice as many times as you like. Good luck.